those three villages, which are actually the main city. Fira in the beginning of the place here. Fira. The second place is Firo Stefani, and the third place up there is Imerovigli, which has the meaning. From this point up, you have the best view. And they used to have people up there to look for the enemies in the past because there have been pirates around. So, meine Damen und Herren, wir sehen hier den Ort vor uns und das ist im Prinzip die Hauptstadt. Wir nennen also hier der erste Ort, man kann das hier gleich sehen, hier vor uns sogar kann man hier eine weiße Kirche sehen. Also wir sehen hier Fira, in der Mitte ist Firo Stefani und ganz oben ist Imerovigli und Imerovigli bedeutet, es ist der Ort, woher man die beste Aussicht hat. Man hat früher Ausschau gehalten nach Piraten, die hier die Insel erobern wollten. So, was die Architektonik betrifft, kann man hier kleine Gebäude sehen mit blauen Fenstern und Türen. So, if you look around, you see only small white houses, usually with blue doors and windows. This is the style here from the Cycladic Islands. Here around you have 33 islands. They have this style, small houses with blue doors and windows. And the second reason is that they have small houses is that the houses have to fit to the nature here, to the rock. And the most important reason you have small houses is that this is a volcanic area and you have lot of earthquakes. So hier sieht man, was die Architektur betrifft, kleine Häuser mit blauen Fenstern und Türen. Das ist der Stil der Kykladischen Inseln. Es gibt 33 Inseln hier um Santorini. Die haben diesen Stil. Und der andere Grund, weshalb man hier kleine Gebäude hat, ist, dass sie der Natur angepasst sein müssen, weil das hier eine vulkanische Gegend ist. Und natürlich der allerwichtigste Grund ist, dass man hier sich in einem vulkanischen Gebiet befindet und man kann keine großen Gebäude bauen, denn es gibt sehr oft Erdbeben. Französisch jetzt. Alors devant vous, vous pouvez voir trois villages ensemble comme une ligne. Le premier c'est la capitale qu'on appelle Fira. Juste à côté c'est le Firo Stefani qui entoure la capitale et le dernier on appelle Imerovigli. Ça signifie la vue pendant la journée. Cet village est situé dans le plus haut point de Caldera, 361 mètres de hauteur, et auparavant, là, les habitants qui vivaient, ils observaient les ennemis qui approchaient l'île. C'est pourquoi ils ont construit des châteaux pour observer l'ennemi. Vous avez vu aussi partout des vignobles. Et bienvenue dans la terre des vignobles. Je sais que les Français, vous aimez bien le vin. Ici, les habitants ici, ils adorent aussi le vin. Et on peut dire ils ont plus de vin que de l'eau. Parce que vous allez voir, vous allez constater que l'île, c'est trop sec. Alors, pour pouvoir résoudre ce type de problème, ils récollectaient l'eau de pluie et ils ont fait des centres de désalination. Alors, ils prenaient l'eau de la mer, ils enlevaient les sels et c'est comme ça qu'ils procuraient les maisons et les hôtels avec de l'eau dessalée. Et pour l'eau potable, ils importent d'eau des autres régions de Grèce. En fait, vous allez constater partout maintenant des vignobles qui sont tout près du sol. Il y a une raison. Tout d'abord, pour absorber l'humidité de la terre. La terre est couverte de la pierre ponce. La pierre ponce est un matériel qui absorbe l'humidité de l'atmosphère. Autre raison, c'est que les racines, ils ont donné une forme de couronne. Et cette couronne, quand les vignobles grandissent, il prend la forme d'un panier. Et dans le panier, les raisins sont d'origine. C'est le vin santo, le vin de sainte. Ça se produit depuis plusieurs années, plusieurs siècles, on peut dire. Et c'est un vin qui rappelle le Porto.
Alors, au capital, si vous aimez bien le vin, n'oubliez pas de déguster ces fameux vin santo qu'il prend de sa tête. En fait, c'est seulement les églises qui ont les coupoles bleues. Les maisons sont de portes ou de fenêtres bleues. Mais ce type de maisons, on rencontre dans toutes les îles cycladiques. Ils ont l'architecture typique, comme on dit, pour être bien en accord avec la nature et aussi pour supporter le tremblement de terre et les éruptions, parce que l'île de Santorin, c'est une île volcanique et c'est considéré comme un volcan très dangereux, mais il dort encore. Et pourquoi il dort? Parce qu'ils disent, les experts, que les éruptions importantes ou majeures, ou ceux qui sont très désastreuses pour la planète, il faut attendre 20 000 ans. Et la dernière éruption qui était de ce type de puissance, donc désastreuse, on l'a appelée éruption minoenne, et ça s'est passé il y a 3600 ans. Alors, il faut attendre encore 15 000 ans pour voir une éruption pareille. Évidemment, il y a de petites éruptions, comme pendant le XXe siècle, on a eu 3 éruptions ici. La dernière, ça s'est passé en 1950 et elle a donné les couleurs foncées au grand volcan que vous pouvez après voir au centre de la caldeira. Je vais vous parler un peu pour l'éruption minoenne, ce qui s'est passé en 1613 avant Jésus-Christ. Elle s'était nommée minoenne parce qu'elle a été corrélée avec la fin de la civilisation minoenne en Crète. La poussière volcanique était arrivée en Crète. Et aussi, évidemment, la poussière volcanique qui a été explosée par le volcan, elle est arrivée à 35 km de hauteur et elle a fait effondrer le centre de l'île qui était au départ circulaire. Et évidemment, elle a couvert la terre, elle a couvert les villes. Et il y avait une ville au sud de Santorin qui a été excavée en 1967 par les archéologues marinatos, et ils ont trouvé une ville moderne de civilisation minoenne. So you guys, we take the way to Arya now. So what is this impression now? It is different than the first one, right? You are up there, you guys, you can have a better view. You can see animals around like donkeys, horses and mules. This is the tradition of the island. Those animals, they are working in the summer with the tourists, and in the winter they do the transport for the materials from the houses. So if you think that they stay, I'm going to tell you something. I see some of them staying the whole day in the sunshine. So I would like you to make some pictures, to put them up in the social media and to comment that you have seen them, like those here on your right. You have seen them staying the whole day in the sunshine. So auf Deutsch wollte ich euch mal sagen, die Tradition auf der Insel sind die Eselchen, die Maultiere und die Pferde. Die Tiere haben den Menschen früher geholfen, durch das Leben zu gehen. Die haben viele Sachen transportiert, selbst die Menschen transportiert. Heute sind sie für die Touristen da und im Winter arbeiten sie auf dem Bau. Sie transportieren nämlich die Baumaterialien auf Gegenden oder zu Gegenden, wo kein Auto Zugang hat. Aber man sollte besser auf die Tiere achten. Ich habe gesehen, dass viele Tiere den ganzen Tag im Sonnenschein stehen. Ich wollte, dass ihr mir den Gefallen tut und dass ihr Bilder von diesen Tieren macht und sie in die Social Media hochladet und schreibt, dass ihr die mit den eigenen Augen gesehen habt. Dass die nämlich den ganzen Tag
im Sonnenschein stehen. So you guys, in between Fira and Oya there are two roads. We take this one, which is the new one, which is the faster one. You can understand. We use every way to be fast on the island because we have just 6 hours to make the trip, and this island is very beautiful. So the other street is going up there, the mountain to Oya. So maybe we go the other way back, so you have a better view from up there, you guys. So, meine Damen und Herren, zwischen Fira und Oya gibt es 2 Straßen. Wir nehmen diese Straße hier unten. Das ist nämlich die Straße dem Wasser entlang. Und da oben am Berg geht eine andere Straße. Und wir nehmen diese, weil die schneller ist. Und es kann sein, dass wir den anderen Weg zurückkommen, dass Sie einen runden Blick haben von der Insel. Man sieht hier unten kleine Villen, kleine Siedlungen oder Dörfer. Und im Prinzip gibt es 14 Dörfer auf der Insel, Siedlungen und einzelne Villen für die Touristen und 2 Städte, nämlich die Oya, die wir zuerst benutzen, und Fira. Fira, Stefani und Imerovigli, das ist im Prinzip eine Stadt, die Hauptstadt. So you guys, you see around there are some villages, some villas for the tourists, and the whole island has actually 14 villages, many villas for the tourists, and 2 cities, Oya and Fira, together with Fira Stefani and Imerovigli, which is actually the main city. We call it the capital city. So in Oya, you guys, we are going to find many churches. All those churches you see in the internet, those white small churches with the blue cupolas, and the most beautiful of them you see in the advertisement. You find them in Oya. We are going to show you where they are to make lots of selfies and pictures. And you are going to find at the very end the Venetian fortress. Everybody has to go to this fortress. Just to make a break for the baby. Wait a minute. So the baby does not cry anymore. You see the animals around though. Oh, she still cries. Actually, around 580 churches on the island. It has its reason. People have been here sailors, so many of those churches are private ones. Only 10% belong to the state. So, meine Damen und Herren, in Oya findet ihr diese Kirchen, die man im Internet sieht, also diese Kirchen von den Postkarten oder von der Werbung, diese kleinen weißen mit den blauen Kuppeln. Und wo die sind, sagen wir euch, dass sie ja schöne Selfies macht und sonst wie Bilder. Und es gibt eine venezianische Burg und jeder muss da drauf. So you guys, if you look on your left, there is a small village. There are 16 windmills. I like this one. You can make some pictures. You up there. Links von euch gibt es ein Dörflein mit 16 Windmühlen. Ich mag dieses an, das ist mein Lieblingsdorf. Macht ordentlich viele Bilder. So you can rent such a villa here, such a windmill, you guys. And when we turn, you can see the churches I was speaking about. Alors, on va arriver dans quelques instants dans le village de Ia ou Oya. Alors là, c'est le nord de l'île de Santorin et c'est là, il y a beaucoup d'églises. Comme par ailleurs dans toute l'île de Santorin, il y a 580 églises. À Ia, il y a 72 églises. Le plus beau église ont des coupoles bleues. On va vous montrer comment vous allez y arriver, voir l'église avec les 3 coupoles bleues. Et aussi dans le tout nord du village se trouvent les ruines de la forteresse vénitienne.
Il faut y aller là-bas, prendre beaucoup de photos. À côté de la forteresse, il y a aussi quelques moulins à vent que vous pouvez prendre des photos pour les avoir vous-même. En fait, on arrive au parking et de là, vous nous suivez jusqu'à une grande place en marbre qui se trouve devant une grande église blanche. Alors, dès là, vous aurez deux directions à prendre. Vous commencez avec la direction droite pour arriver à la forteresse. Dès la grande place, si vous comptez 3 rues et vous tournez au 3e à gauche, vous allez trouver l'église avec les 3 coupoles bleues. La majorité des églises quand même sont fermées. Il y a une raison. C'est qu'ils appartiennent aux familles, aux anciennes familles, aux premières familles. Et les premières familles qui avaient l'argent et qui avaient construit les églises, c'était les capitaines qui vivaient jusqu'en 1956 à peu près. Les capitaines, après le tremblement de terre, ils sont partis, ils sont quittés pour arriver à Athènes. Alors, leurs maisons qui ont été détruites, ils sont restés ici et après ils ont été renouvelés par les artistes et les architectes et ils sont devenus maintenant de beaux restaurants, beaux hôtels avec l'architecture vénitienne. So you guys, if you look, we turn now and then you look to your left, you guys, because we see some caves. So, meine Damen und Herren, jetzt drehen wir nach rechts und alle schauen nach links. To your left, you guys, you see some caves here. Hier diese Höhlen. Habt ihr die gesehen? Die sehen aus wie Häuser, so they look like houses. This was the style, you guys, from the houses from the pure people in the past. They used to have such houses because they didn't have enough money. Today, those rooms, they're very expensive rooms for tourists because they keep constantly around 20 degrees Celsius in the winter and in the summer. So they rent them to the tourists for lots of money, you guys, because it is a honor for somebody to sleep one night in such a cave house. So, diese Häuser, von denen ich eben gezeigt habe, diese Höhlen, internationales Wort dazu sind Cave Houses, also Höhlenhäuser. Auf Griechisch nennen wir sie Spiliospita. Und das bedeutet, die armen Leute, die am Berg haben sich das Haus dann mehr oder weniger ausgegraben. Und diese Häuser haben das Hauptmerkmal, dass sie die Temperatur konstant um die 20 Grad sowohl im Sommer als auch im Winter behalten und heute sind das natürlich sehr teure touristische Räume. So you guys, we are very close to Oya. You can look to your left, you up there, look. So look up there. Up there is our Oya. We arrive in about 4 to 5 minutes, you guys. So, meine Damen und Herren, oben links ist unsere Oya. In 4-5 Minuten sind wir da. Now some instructions. First of all, you find everywhere public toilets. Don't worry, there are everywhere public toilets. To use them, you pay 50 cents. They are really clean, I have checked myself. So, if you don't find them, you go in a restaurant or in a cafeteria, you buy a coffee, you go to the toilet. One thing. The second thing is, you can leave here your heavy things in the bus. You just take with you your money, your cards, your brain, your wife, you guys, right? So, and you follow us. Not so loud, you young boy here. So, meine Damen und Herren. So, wir gehen jetzt alle nach oben. Die schweren Sachen, die ihr mit habt, könnt ihr im Bus lassen. Bitte nehmt dort nur das Geld mit. You help her. Bitte nehmt das Geld mit, die Karte und eventuell was euch wertvoll ist. Zum Beispiel die Frau oder das Kind. Ne? So, wir sind in einigen Minuten da oben. Ihr könnt die Sachen im Auto lassen.
Es gibt überall öffentliche Toiletten, ihr braucht nicht so lange zu suchen. Wenn ihr die nicht findet, könnt ihr in ein Restaurant oder so gehen. And now you guys, if you look up, you see this Blau church, actually this blue cupola. This is the main church of the island. You follow us, we bring you up there, and then you turn to the right. Everybody goes to the right, to the very end, because up there is this fortress, this Venetian fortress. Everybody goes to this fortress. I'm gonna be with you. So, everybody up, everybody to the right. Then you go back again, you go to the left part of the city, which is the new city with marble streets, beautiful shops. So, and then you'll be back in the parking. So you guys, we are back in the parking at 4, which means 16. 4 o'clock, we're back in the parking. You're going to see where we are going to leave the bus. You'll be back at 4. Once again, everybody, we make like a capital T. Everybody up, everybody to the right, to the fortress. You go to the fortress, back to the new city, and then back down there to the parking. So, wie gesagt, wir machen so ein großes T. Alle nach oben, alle nach rechts bis zu der Burg. Jeder geht hoch, rechts, zurück, links, runter. Capital T, you guys, up there, to the right, to the end, back to the left, back down to the parking. French now.